Good morning. On behalf of Sanjay Godawat Institute and Sanjay Godawat Group of Institute and Sanjay Godawat Group, I, Professor Virat Giri, welcome you all for the webinar on We and Our Family, that is WOW. I request my co-host, Mr. Sohan Teude, to take you forward. Thank you, sir. Good morning. Wow, wonderful day. To you also. If it doesn't challenge us, it won't change us. यदि चुनौती नहीं देता, तो बदलता नहीं. And today we are facing this pandemic COVID-19, which is troubling all of the whole world. And at such times, we look to people whom we deem as our gurus, as our teachers, and we learn from their experiences and their lives, because they have been there and experienced it all. And so today, I at the Sanjay Godawat Polytechnic with the principal, Virat Giri, I'm happy to host this program. I welcome all my viewers. And now, as it says, indeed, when the student is ready, the teacher appears. और हमारे बीच में आज कुछ खास गुरुजन है जिनका मैं इंट्रोडक्शन अभी देने जा रहा हूं. And I would like to start with Honorable Pooja Priyadarshini Madam. Pooja Priyadarshini Madam, she is an officer in Indian Foreign Service, Government of India. She is also an experienced consultant in the space of management consulting across sectors including government, non-governmental organizations, international development agencies and private sectors. Some of her projects include National Health Protection Scheme, Ministry of Health and Family Welfare, Direct Benefit Transfer Mission Cabinet Secretariat. She graduated with honors in Commerce stream, majoring in Finance and Economics, further completed her Masters in Public Administration, International Finance and Economic Policy from the School of International and Public Affairs, Columbia University. She was IAS topper with All India rank 11 in 2018. She co-authored a book with Honorable Sadhnaji Shankar, who is with us also on the panel today, titled Catching Fireflies, which is a collection of travelogue. Other publications to her name include Eat, Pray, Love in Singapore, Besotted by Maya Nagri, Nainital, Nothing New, Not Really, Diving into Maldives. With these accomplishments, at a young age, she has certainly proved to be a worthy daughter of her proud parents and indeed has a bright future. Welcome on board, ma'am. I would next like to welcome Honorable Dr. Sadhnaji Shankar. She is an administrator, a literary artist, and a journalist in her own right. One of the senior officers with Ministry of Finance, Department of Revenue Service, Dr. Shankar has held a number of important administrative positions like the Advisor Advocacy Competition Commission of India. She has a PhD in economics, an LLB degree, and also done her BCom honors from Sri Ram College of Commerce. She is a multifaceted personality and author with books to her name like Never a Disconnect on contemporary urban Indian women, When the Parallels Meet, a collection of essays, and Ahlan wa Sahlan, a Syrian journey travel book. Her articles and writings have been published in important and very popular newspapers and journals across the nation and even internationally, like The Opinion. Other major papers include International Herald Tribune, Christian Science Monitor, Khalij Times, the Times of India, the Hindustan Times, the Hindu, Indian Express, and the Pioneer. She has published academic work in Economic and Political Weekly and the Indian Economic Review. Her keen interest in media led her to active association with Doordarshan. She scripted, hosted, and anchored many programs on subjects ranging from current affairs to social issues.
She continues to be recognized for her lead role in TV dramas such as Ashad Ka Ek Din and Baisakhi. She is the better half of Honorable Dr. Naneshwarji Mule, and we are glad to have her on board with us today and share her life and wisdom with us. Welcome, madam. And now I would like to introduce the very well-known personality, Honorable Dr. Naneshwarji Mule. He is an Indian career diplomat who has mega experience of over 35 years of service. Was appointed by the President of India as the member National Human Rights Commission in April 2019. He joined the Indian Foreign Service in 1983 and has since served in several capacities, including the Consul General of India, New York, and the High Commissioner of India, Maldives. He is a successful writer and has written more than 15 books, which have been translated in Arabic, Dheveri, which is a Maldives language, and Urdu, Kannada, and Hindi. His major works are Mati, Pankh, and Akash, written in Marathi, have received immense popularity and have been prescribed in the arts curriculum at the North Maharashtra University, Jalgaon. He has inspired a number of socio-educational projects, including Balodyan, an orphanage in his native village, and the Jnaneshwar Mule Education Society in Pune, which seeks to introduce innovative concepts like global education. He completed his primary education in the village Lat, and at the age of 10 he left to come to Kolhapur for his further education, joined Rajashri Shahu Chhatrapati Vidyaniketan, and he secured highest marks at SSC, especially in Sanskrit, and received the Jagannath Shankar Seth Award. Received his BA in English Literature degree from Shaji Chhatrapati College, Kolhapur, and then stood first at the university level and won the prestigious Dhananjay Keer Award. And then he relocated to Mumbai for his further studies and career and studied Masters in Labor Studies. Further, he studied personal management at Mumbai University and won the Alvarez Medal for standing first in the university. He stood first in Maharashtra Public Service Commission MPSC examination in the year 1982 and succeeded in the Union Public Service Commission UPSC examination before being selected in the Indian Foreign Service. In January 2017, the Dr. D.Y. Patil University of Mumbai honored him with Doctorate of Literature for his wonderful contribution to our society. Welcome, sir, on board. We are very happy to have you. So friends, we believe that this program is going to be a great learning experience for all of us. And I welcome you all once again. And the very first question now, I would like to pose to Pooja ji and then Sadhna ji. I would like to pose these questions both to Pooja ji and Sadhna ji. Pooja ji will speak first. Could you please describe, Pooja ji, your life journey and tell us about your life journey till here to our viewers, please. But the mic is off, I think. I think your mic is off. We cannot hear you. Mic is off. Okay. Yeah. Can you hear me now? Yeah. Yes. Pooja ji will talk about her life journey. No, it has again gone Again off. It's gone again off. Sorry. There's some technical problem here. Can you hear me now? Yeah, madam. Yeah. Yes? Yes. Thank you. Very happy to be here. If I were to say about my life journey, I mean, I am relatively younger, so लाइफ जर्नी इतनी अभी लंबी नहीं रही है कि उसके बारे में ज़्यादा बात कर पाएँ, पर जो भी अभी तक रहा है, आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी जो आपने वेरी काइंडली इन योर इंट्रोडक्शन यू मेंशन, आई हैव हैड अ डाइवर्स एक्सपीरियंस, आई फ्रॉम माय academics to my work experience, and now the journey that is going to begin in the Indian Foreign Service. It's been a long journey. I think if I were to highlight 2 or 3 things, one I have had is that because I was, my father was in the Foreign Service.
लाइफ जर्नी की बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रही है कि आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट हैज़ रियली आई थिंक मोल्डेड द वे आई लुक एट द वर्ल्ड एंड माई एक्सपीरियंसेस. Second, if I may say, would be that academically I have done very varied subjects, from doing a BCom honors to a master's in public administration, in which I did international economics and finance. I have had a different, I have also done, for my UPSC, I did a sociology as my optional. So I have had different academic pursuits, which have actually also widened my horizons of how I look at things today. And the third would be definitely my work experience, in that consulting. I have done a lot of not-for-profit work prior to consulting as well. I have worked with the right from college, trying to volunteer with whether it's with international organizations or radios in Delhi. Then moving on to I taught at Columbia University. I have teaching experience. Then on to the management consulting, and now after very hard work in the UPSC, now the diplomat. So it's been a long journey, but it's been diverse and different. So I think that's what I would say. But mine is still to be scripted. I think my parents would have more to say on how life journey for them have been so far. Thank you. Thank you. Thank you. So that was Pooja ji, and talking about her life journey till now. She's quite young, as she said, and she has a bright career ahead, and already her cracking the IAS exam, stopping it, and All India rank 11. That's a great achievement. And then her traveling different parts of the world, and the books she has already co-authored or authored herself. Wonderful till at this young age. Very happy to have you, Pooja ji. And now I would like to pose the same question to Dr. Sadhna ji. Sadhna ji, madam, could you please recount your experience, your life journey till now? माई लाइफ जर्नी, जैसे पूजा ने कहा कि उसकी छोटी है, तो अभी इस उम्र पे आके लाइफ जर्नी बहुत लंबी होती है, तो उसको बहुत ही संक्षिप्त में अगर मैं कहूँ तो मैं एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुई, जहाँ हम लोग सिर्फ 2 बहनें थी. तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि हमारी माँ जिन्होंने कभी नौकरी नहीं की, उन्होंने हम दोनों बहनों को शुरू से ये सिखाया कि जैसे परिवारों में होता है ना, लड़की की सिर्फ शादी की बात होती है कि तुमको ये करना है, एक प्रेपरेशन जिंदगी का सिर्फ शादी के लिए होता है. लेकिन हमारी माँ ने हमें हमेशा कहा कि तुम लोगों के लिए ऑप्शन नहीं है, तुम लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होना है और कोई ना कोई नौकरी करनी है, क्योंकि उस ज़माने में वी डिडंट हैव ऑल दीज ऑप्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स एटसेट्रा. सो आइदर यू कुड बी अ टीचर, एन इंजीनियर और इन गवर्नमेंट. सो जब तक मैं स्कूल में थी और कॉलेज में आई, मैंने SRCC से अपना BCom ऑनर्स किया, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है. तो मुझे समझ में आया कि ना तो मैं मैथ्स या फिज़िक्स पढ़ सकती हूँ, ना मेरे पास पेशेंस है टीचिंग की, तो सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस ही एक तरह से मेरा ऑप्शन था. सो मैंने फिर पढ़ाई की और UPSC का एग्ज़ाम 1987 में पास किया. आई वॉज 154 ऑन द लिस्ट. एंड सबसे इंटरेस्टिंग लाइफ एक्सपीरियंस में मैं वहाँ कहना चाहूँगी कि मेरा सेकंड ऑप्शन IAS के बाद पुलिस था. सो मेरे पिताजी जो खुद रेलवे में थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया. उस वक्त वो कैलकाटा में थे, मैं दिल्ली में हॉस्टल में पढ़ती थी, और बोले कि तुम्हारा सेकंड ऑप्शन तो रेलवे होगा, क्योंकि वो खुद रेलवेज़ में थे. तो मैंने कहा नहीं, मेरा ऑप्शन पुलिस है. तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने फ़ोन रखा और फ्लाई डाउन करके दिल्ली आ गए. और मुझे अभी भी याद है कि नॉर्मली पेरेंट्स क्या कहते हैं कि नहीं, आप ये नहीं करेंगी, आप ये करेंगी या ये ऑप्शन लेंगी सर्विस में. लेकिन मेरे फादर ने मुझे उस टाइम, उस ज़माने में, अब नहीं है, जैसे पूजा के टाइम में अब आपने जो ऑप्शन सर्विस का भर दिया वही है. हमारे ज़माने में 10 दिन मिलते थे, आप ऑप्शन चेंज कर सकते थे. तो मेरे फादर मुझे ले गए कई महिला अधिकारियों से मिलने, चाहे वो इनकम टैक्स में थी, चाहे वो कस्टम्स में थी, कई जगह. और फिर उन्होंने मुझे समझाया कि क्यों मुझे पुलिस नहीं लेनी चाहिए और मुझे इनमें से कोई चूज़ करनी चाहिए. तो मैं थोड़ी बेमन से रही शुरू में, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं IRS ज्वाइन करूँगी, और मैंने 1987 में इंडियन रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन करी. और मेरी सर्विस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैंने बहुत कुछ सीखा है. मैं डेपुटेशन पे भी मैंने काफ़ी काम किया, जैसे आपके मॉडरेटर ने बताया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में. मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में काम किया है. आई वर्कड एज अ PS टू द मिनिस्टर इन
the UPA government. So मुझे बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस रहा अपने करियर के दौरान. और मैंने जब मैं ट्रेनिंग में थी तो मतलब लिटरेरी जर्नी मेरी कैसे शुरू हुई कि जब हम ट्रेनिंग में थे एज यंग IRS ऑफिसर्स एट नागपुर. सो एक सीनियर आए थे, फ्रैंकली इस उम्र के पड़ाव पे मुझे उनका नाम नहीं याद, लेकिन उन्होंने तब कहा था कि ज़िंदगी में आप करियर में हैं, जो भी करिए एक हॉबी ज़रूर रखिए, कोई एक ऐसी चीज़ आप डेवलप करिए. और मैं जो सब सुन रहे हैं ये सब आप लोगों पे भी लागू होता है कि कोई एक ऐसी चीज़ आप डेवलप करिए जो आपके काम से अलग हो, जो आपका पैशन बन सके, जो आपकी एक अपनी, इट्स योर पर्सनल स्पेस दैट यू कैन गो टू एट एनी पॉइंट दैट यू वांट टू काइंड ऑफ डिसएंगेज विद व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. तो एक हॉबी आपको ज़रूर डेवलप करनी चाहिए. कॉलेज वगैरह के ज़माने में मैं टीवी पे काम करती थी, लेकिन मीडिया का जो काम है वो फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब के साथ आप नहीं कर सकते. इट डिमांड्स टू मच टाइम एंड एनर्जी. तो उस दौरान मैंने फिर अपनी क्रिएटिव एनर्जी को राइटिंग की तरफ मोड़ा और धीरे धीरे न्यूज़पेपर से शुरू करके मैंने अटेम्प्ट किया. अपनी पहली नॉवल लिखी 2010 में और फिर 2018 में मेरी सेकंड नॉवल आई जिसका नाम है असेंडेंस, जो एक साइंस फिक्शन है. सो इस तरह से एक पैरेलल अपनी जगह अपना इंटरेस्ट मैंने डेवलप किया जो लिटरेरी राइटिंग के फॉर्म में उसने लिया. सो आई वुड से माय लाइफ जर्नी हैज़ बीन, लगता है कि जो अर्बन और थोड़ा प्रिविलेज बैकग्राउंड का होता है उसकी लाइफ जर्नी आसान होती है. बट लेट मी टेल ऑल ऑफ यू that wherever you come from, life's journey is a lot of struggle for everybody to reach wherever you've reached. But it's great learning, and I would say all along it's been a lot of fun. So that's all I'd like to say. Thank you so much. Thank you so much. Can you hear me? Was I audible? Yes, madam. Yes. Yes. Yep. After your wonderful words, madam, I would like to pose question to Dr. Mule sir. I'm sorry, but I can't hear you, Ganeshwar. Can you? Yeah. Hello. Yeah. Go ahead. Sir, तुम्ही तुमचा कॅमेरा बंद. Could they hear me? Yeah. Was I audible? Yeah. Everything was fine, madam. Everything was fine. No problem at all. Sir, माझा पुढचा प्रश्न डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुळे यांना आहे. सर, आपला व्हिडिओ बंद आहे, तेवढा चालू करावा. मुळे सर, माझा आवाज ऐकू येतोय आपणास? सर, आपण व्हिडिओ बंद केलाय, आपला व्हिडिओ चालू करा. सर, माझा आवाज येतोय आपणास? सर, येतोय आवाज? हॅलो. सर, माईक चालू आहे. हॅलो. Hello. Hello, can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Just turn on it. Yes, sir. Baba's camera is on. Yes. सर, ऐकू येतोय मला आपला आवाज?
Hello, Pooja ma'am, can you hear me? I think I you. can hear you. Yeah, madam. Sir is not in the room. So I will ask a question to you. Should I give him the? Yeah, no, madam. Yeah, you can give. Just one second. Just one. Yeah. I'll remove everything. हाँ सर. Hello. हाँ सर, येतोय आवाज? Speak on this camera now. Yeah, no problem, sir. No problem. Just फक्त कॅमेरा तुमचा. ओके सर. फाईन सर. Oh, sorry. Sorry, no- मला वाटतं that other camera got off and we could not start it also. ओके सर, नो प्रॉब्लेम. एका याच्यावर बोललं तरी चालेल. नो प्रॉब्लेम. Yeah. Thank you. Go ahead. Sir, first two questions to both the ladies were English and in Hindi. I would like to Yes. pose you question in Marathi. As a Okay. Kolhapuri man, a passport man of India, डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुळे. सर, मला आपल्याला असा प्रश्न विचारायचा आहे की जे काही ऑडियन्स आता आज कार्यक्रम ऐकत आहे, आपला लाटपासून ते न्यूयॉर्क पर्यंतचा प्रवास जो वाया दिल्ली झाला, जो आपला जीवन प्रवास आहे, थोडा आमच्या प्रेक्षकांसाठी तो जो प्रवास होता तो आपण सांगू शकाल का? निश्चित सांगू शकेन आणि हा प्रवास बहुतेकांना माहिती पण आहे. येस सर. तो गावात सुरू झाला आणि आज दिल्लीपर्यंत येऊन थांबलेला आहे. पण फक्त दिल्लीपर्यंत येऊन थांबलेला नाही आहे. माणसाचे एकाच वेळेस अनेक प्रवास सुरू असतात. जीवनाचे अनुभव जे आहेत ते फक्त एका आयामातून किंवा डायमेन्शनमधून येत नाहीत. मी जेव्हा गावी होतो तेव्हा गावामध्ये मला अनेक प्रकारच्या गोष्टी शिकायला मिळाल्या. आईवडिलांच्याकडून, शेजाऱ्यांकडून, गावकऱ्यांच्याकडून, शिक्षकांच्याकडून. कोल्हापूरला असताना तिथे पहिल्यांदा समाज सुधारक आणि त्यांचं काम, विशेषतः शाहू महाराज असोत, महात्मा फुले आंबेडकर असोत, यांच्या कार्याचा परिचय झाला. कोल्हापूरला जाणं हा माझ्या जीवनातली ही पहिली क्रांती होती. कोल्हापूरहून मुंबईला जाणं ही दुसरी क्रांती होती आणि ती आमच्या कॉलेजच्या प्राचार्यांनी घडवून आणली. ते मला म्हणाले की अरे बाबा, कोल्हापूर खूप चांगलं जरी असलं तरी शेवटी एक मोठं डबका आहे आणि तुला खऱ्या अर्थाने जीवनामध्ये यशस्वी व्हायचं असेल तर मुंबईला जा, दिल्लीला जा आणि विदेशात जा. आणि विदेशात जाता येत नसेल तर निदान मुंबईला आणि दिल्लीला जा. त्या काळामध्ये परिस्थिती अशी नव्हती की आपण विदेशात जाऊ शकू. त्यामुळे मी मुंबईला पोहोचलो आणि मग तिथं माझ्या जीवनाचा जो पुढचा प्रवास आहे तो एका अर्थाने सुरू झाला. मग MPSC ला प्रयत्न केला, त्याच वेळेस UPSC लाही प्रयत्न सुरू केले. सुदैवाने यश मिळालं. चांगले सहकारी मिळाले. मार्गदर्शनाचा अभाव होता, भाषेचा प्रॉब्लेम होता, अन्य समस्या होत्या, खिशात पैसे नव्हते, पॉकेट मनी नावाचा प्रकार त्या काळात नव्हता. असं असूनही दिल्लीपर्यंत पोहोचलो, मुलाखत दिली आणि शेवटी एकदा भारतीय विदेश सेवेमध्ये माझी निवड झाली. त्यावेळेस भारतीय विदेश सेवेमध्ये ग्रामीण भागातून, इव्हन कोल्हापूर सारख्या ठिकाणातून कोणी येणं ही अत्यंत अपूर्वाईची गोष्ट होती. हॅलो, ऐकू येत आहे ना? सर, काही प्रॉब्लेम नाही. परफेक्ट आहे. तर त्या काळामध्ये ग्रामीण भागातून येऊन विदेश सेवा जॉईन करणं ही अपूर्वाईची गोष्ट होती, पण तीही केली. आणि मग त्याच्यानंतर जपान, रशिया, मालदीव, मॉरिशस, अमेरिका, सिरिया अशा 6 राष्ट्रांमध्ये मी काम केलं. प्रत्येक ठिकाणचा अनुभव हा अत्यंत वेगळा, रोमहर्षक आणि मुख्य म्हणजे खूप काही शिकवणारा होता. मालदीव हा फक्त बेटांचा देश आहे. सिरिया हा मुस्लिम देश असला तरी तिथे अनेक सेक्युलर परंपरा त्या देशामध्ये आहेत. अमेरिका खूप शिकण्यासारखं असलं तरी प्रत्येक कोणतीही व्यवस्था परफेक्ट नसते, परिपूर्ण नसते, हे अमेरिकेत समजलं. रशियामध्ये तिथे जी साम्यवादी व्यवस्था होती ती कोसळून त्या ठिकाणी नवीन भांडवलशाही व्यवस्था आली. ते प्रत्यक्ष पाहता आलं, अनुभवता आलं. तर या सगळ्या गोष्टी आणि जपानमध्ये तर मी माझं एका अर्थाने संस्कारक्षम वय जे आहे ते घालवलं आणि एकूण 7 वर्ष जपानमध्ये घालवलं. तिथं भाषा शिकता आली आणि तिथंच माझी आणि साधनाची भेट पण झाली. आणि त्याच्यानंतर दिल्लीला येऊन मला काम करण्याची संधी मिळाली. या काळामध्ये माझ्या लक्षात आलं की आपल्या हातात जे आहे ते नेहमी करणं आवश्यक असतं, पण पासपोर्टमध्ये जी शक्य असेल ती क्रांती घडवून आणण्याचा मी प्रयत्न केला. त्याच्यामध्ये माझ्यापेक्षा सुषमा स्वराज ज्या माझ्या मंत्री होत्या त्यांना जास्त श्रेय जातं. पण एक झालं की विदेशात फसलेला भारतीय माणूस असो
किंवा भारतात फसलेला विदेशी असो, या सगळ्यांची सुखदुःखांचं निवारण करण्याची एक मोठी संधी मला मिळाली. आणि पहिल्यांदा विदेश नीतीला, फॉरेन मिनिस्ट्रीच्या फॉरेन पॉलिसीला लोकनीती किंवा लोकाभिमुख नीती बनवण्यामध्ये मी थोडंफार माझं स्वतःचं योगदान केलं आणि याचा मला एका अर्थानं थोडाफार अभिमान आहे. तर हा असा लांब लचक प्रवास आहे. माफ करा, खूप वेळ मी घेतोय तुमचा, पण प्रत्येक पाऊल, प्रत्येक प्रवास, त्यातला उपप्रवास, प्रत्येक वाट ही अत्यंत आनंददायी होती आणि शिकण्यासारखी होती. धन्यवाद सर. मी सोहन. Wow, what a great personality, what a great person. And indeed, his life journey, his education, his experiences in different countries across the world, everything to learn from. And we are really honored to have a magnanimous personality as Dr. Gnaneshwarji Mule with us. Second question is to Dr. Sadhna ji. If Sadhna ji madam is with us Yes. online. Yes. Yeah, Sadhna ji madam. One second. No, I'm okay. I would like to same question to Pooja madam also. Pooja ji madam also. Sadhna ji speak first. As you are aware, madam, T.S. Eliot said, "We shall not cease from exploring, and the end of every journey is to arrive at the place where we first began and know it for the first time." And you have experienced this because you with your family have been to many places across the globe. How did you cope up with the constant change of places and constant traveling, settling from one country to other, from one culture to other? Could you describe your experience, Dr. Sadhna ji and also Pooja ji, to the audience, please? Okay, I'll speak first and give it to Pooja. You need to shut your mic. So, because there's some technical problems, so we're sharing the mic. No problem. Yeah. I would like to just say that for me, it's been a consistent journey. Because of my job, as I mentioned, I'm in the Indian Revenue Service, that I was mostly settled in India. I was doing my job here. But for me, the good part of being married to Gyaneshwar was that he was abroad a lot of the times, and in this period, though he was also in India for quite some time, that I used to get to travel to these countries. So for me, actually, his postings have been a real journey in every sense of the word. So the settling question actually really must go to him only, because he was the one who really dealt with living in those countries and dealing with that. I used to be a visiting, traveling person who came, stayed for a few weeks or a few months, enjoyed the place, and came back to my job here. So, but yes, I would say that even I did spend long spells of time wherever Gyaneshwar was posted. And each place that he was posted has been, every place has, in a sense, taught me a lot. And I think that's what journey is. Travel and journey that, widen your horizons. And then somewhere I think they make you a storyteller. And so let me be honest कि मेरी जो literary journey है, जो मैंने fiction लिखना शुरू किया, वो actually जब थोड़ा travel किया, journey किया, ये मॉरिशस गए, मालदीव्स गए, सीरिया गए, जब इन जगहों में मैं थोड़े दिन रही, different cultures देखे, तो एक तरह से खुद ही एक story telling का एहसास और desire अंदर से उजागर हुआ. So मैं ये कहूँगी कि what you said, so the journeys have actually built and refined the storyteller in me. And about each country, it's right now I cannot kind of recollect, but yes, Mauritius and Maldives, they taught me a lot about what island nations are all about. Because एक mainland nation और island nation के जो लोग हैं, उनकी सभ्यता है, उनका सोच है, उसमें बहुत फर्क होता है. तो island nations क्या चीज़ हैं और वो मुझे वहाँ समझ में आया. सीरिया तो खैर उससे बड़ी लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे लिए नहीं रही. सीरिया में एक सेइंग होती है, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति सीरिया में रह लिया, then he or she always has two citizenships. One is their own citizenship and one is the Syrian citizenship. It is such a place which captures your mind.
वो सिविलाइजेशन का हब रहा है और empires have traveled and crossed that particular place geography में जहाँ सीरिया, अगर कोई मैप देखे तो आप देखेंगे सीरिया वेस्टर्न एशिया के लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे पड़ता है, मेडिटेरेनियन सी पड़ता है उसमें के शोर पे भी है. So it is like a bridge between the east and the west. So I think that was one country that I enjoyed the most and I learned a lot. फिर ऑफ कोर्स ये मालदीव्स तो मैंने बता ही दिया. फिर ये यूएस गए. US is the US. You learn a lot. You unlearn a lot also. Let me put this way. उसकी बाद में करूँगी जब आप जब स्टूडेंट से थोड़ी बात करेंगे. बट US जाके आपको समझ में भी आता है कि क्यों वो देश इतना पावरफुल रहा है, और कई चीजें आप अनलर्न भी करते हैं जो आप सोचते हैं उसके बारे में वो वैसा नहीं निकलता है. So all in all, it's been a very interesting experience. Now I'll hand it over to Pooja for her inputs on this. Thank you so much. How do you cope with the settling in Jakarta? Hello, can you hear me? Yes. So picking up, I think from the question that was posed, जो my mother ने कहा, मेरे लिए थोड़ा ये experience different रहा है. मैंने अपने with my father's postings, I did go and study in Mauritius, in Syria, and while he was also in New York, I was also doing my masters in New York. तो मेरा जो exposure रहा है and traveling हुई है, not all his postings, but जो इन कुछ few में हुई है, it has been a very different experience from that of how he would see it as a diplomat, as a person who was in the workspace. I was invariably एक student के तौर पे मैंने इन सब जगहों में देखा है. So Mauritius में for example हमारा जो school था वो एक British system था. मैं एक Indian system convent educated girl से सीधा went to co-ed school, which was a British school, international school. So it was a very different exposure for me. And the thing with the different schools, and then in Syria, I was in the American school, which is a very different experience from a British school. British school is more like what we have in India. It's our legacy, colonial legacy that goes forward. American school, I think my mother also hinted at that idea that the US system, why it's different, actually, in one place you realize it is at their educational institutions. कि उन लोगों की जो सोच है वो कैसे inculcate बचपन से की जाती है, and how, and which is why where they are, it really makes a difference. And then of course, it was in Syria that I thought कि जिंदगी में एक higher level degree जरूर US से करनी है, and that's why I went on to do my masters from Columbia University in New York. So I would say that as a child, a few things that you learn. One is that, of course, academically आपको adapt करना पड़ता है constantly. हर जगह का curriculum, expectations, what is considered to be, how your metric of a good student is, वो change होता है. US में in Syria and the American school, grades was just one part of it. We were a very small school. हम 300 लोगों का school था from nursery all the way to class 12. So there, your teachers know, everyone is known by their name, from the junior till the senior most level. Everyone knows everyone. There's a very different culture. Bukhara, the one in Mauritius, was a much larger school, much like the Indian school. So their grades and how you do in your extracurricular, similar to India, but maybe more accentuated. So one thing is, you really realize how you have to perform academically or adapt to it academically. Second is the diversity of exposure you get as a student. In Syria, for example, in class 6, to understand not just people from Syria who were in our school, or the West Asian countries from there, but also from different parts of the world, because embassies के सब बच्चे आते हैं इन schools में. तो आपका interaction, multicultural sensibilities develop होती है बहुत young age पे. हम लोगों के जो एक स्कूल में एक शहर में रह के शायद नहीं डेवलप हो पाए. तो एक that worldview really changed for me, I would say. And I think that the third thing which I would say, that traveling everywhere with him, as I mentioned initially, that of course I was at a student level, was really that I want to join the Indian Foreign Service. And this really got crystallized when I was at Columbia University. मैंने वहाँ trade में specialization किया था. I had worked a lot on trying to get international organizations and students together for different forums and conversations. And I realized that the Indian Foreign Service would be the best platform for me to go forward and try and contribute in this particular field, especially if I talk about trade diplomacy or economic diplomacy.
So I would say my journey has shaped me both personally as well as I would say today professionally as I have moved with my father in his postings. But I also did a lot of my padhai in India with my mother. So that has always been there. तो हम लोगों का एक hybrid model रहा है जो काफी work किया है I would say. Thank you. Thank you so much, Pooja ji. I think your book, Catching Fireflies, that recounts your experiences of journeying and being in different countries across the world, which you have co-authored with Yes. your with Dr. Sadhna ji. Yes. Yeah. So probably viewers, those who are hearing us, I would like to recommend you this book. You know, Catching Fireflies. Catching Fireflies, which will give us more in-depth personality analysis of both these great ladies who are with us, and also, of course, Dr. Gyaneshwar Jindal. Yes, madam. If I just may interject there, yes, thank you very much. Yes, Catching Fireflies is something we both have, but also both of us are active bloggers. Both my mother Yeah. and I. My mother blogs at Zindagi Talkies, and I blog at the Travel Bug. हम लोगों के अब क्योंकि बुक एक कभी कभी डेटेड हो जाती है, इस बात को भी काफी साल हो गए, पर हम लोगों के ट्रैवल्स ऑन अ रेगुलर बेसिस वी रियलाइज दैट ब्लॉग इज अ बेटर अल्टरनेटिव टू कीप योरसेल्फ updated and keep putting your thoughts in one place. So if people want to read, please go ahead and do have a look at that. Yeah, sure. We would recommend our viewers go for the book as well as the blog. You know, blog is more, Yeah. you know, and very accessible at any point of time. Thank you, Pooja ji. Thank you. Over to Giri sir. माझा पुढचा प्रश्न परत डॉक्टर मुळे सरांना आहे. सर, आपण ऐकू शकत असाल मला तर मी प्रश्न आपल्याला विचारतो. मुळे सर, ऐकू येते का? हा, मला ऐकू येते सर. माझा आवाज येतोय आपल्यापर्यंत? आपला व्हिडिओ बंद आहे. व्हिडिओ चालू करा. येस, व्हिडिओ चालू करा सर. सुरूच आहे. दिसत नाहीये मग आपल्याला. या व्हिडिओचं काय पूजा थोडा हेल्प करो. हाँ. व्हिडिओ बटन. हाँ, दोनों ऑन है. आवाज येतोय सर, फक्त व्हिडिओ बंद आहे. व्हिडिओचा काहीतरी टेक्निकल प्रॉब्लेम दिसतोय. मगाशी पण हाच प्रॉब्लेम आला होता. ऑफ केला मे बी सर. ओके, विल आस्क द क्वेश्चन्स. अजूनही ऑफच आहे का? ऑफच आहे सर आणखी. हा सर, आला, झाला चालू. हॅलो. ओके सर, झाला. हा, माहिती नाही याच्यामध्ये. झाला चालू सर. ओके, ग्रेट. हा, ओके, ठीक आहे. माझा पुढचा प्रश्न तुम्हाला आहे. हा, बोला. 35 वर्षाच्या सर्व्हिस मध्ये जे काही 7 देश तुम्ही सांगितले आणि 7 देशांमधला प्रवास आहे तो खरंच थक्क करणारा आहे. पण या 7 देशातल्या प्रत्येक देशातली भौगोलिक परिस्थिती, राजकीय परिस्थिती आणि आपण एक डिप्लोमॅट म्हणून तिथं काम करताना वेगवेगळ्या प्रसंगांना आपल्याला सामोरं जावं लागलं असेल, वेगवेगळ्या गोष्टी आपल्याला बदलाव्या लागल्या असतील, कुटुंब असेल, ह्या सगळ्या गोष्टींची आपण कसं मॅनेज केलं? ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या म्हणजे प्रत्येक 4-5 वर्षानंतर देश बदललं की तिथलं कल्चर बदलतं आणि ह्या सगळ्या गोष्टींना ऍडजस्ट करणं जाऊन तिथं सोबत मॅडम भारतामध्ये असतील बरेच वेळेस, ह्या सगळ्या गोष्टींशी आपण कसा सामना केला? थोडं जरा प्रेक्षकांना याविषयी जर आपण सांगितलं तर बरं होईल. हा प्रश्न खरं तर सोपा पण आहे आणि अवघड पण आहे. सोपा अशासाठी की एकदा सर्व्हिस स्वीकारली, ती कोणतीही सर्व्हिस असो, की त्याचे नियम जे आहेत ते आपल्याला पाळावे लागतात. अवघड अशासाठी की सर्व्हिस आपली असते, पण आपल्याला बऱ्याचदा एकटं राहावं लागतं. आपल्या बायका पोरांना एकटं राहावं लागतं. मुलींच्या शिक्षणाचे प्रश्न असतात. आणि एखाद्या ठिकाणी 3 वर्ष घडी बसली की ती घडी पूर्णपणे मोडायची, विस्कटायची आणि परत दुसऱ्या देशाला जायचं. ही काही फारशी सोपी आणि सामान्य गोष्ट नाहीये. मुलींच्यासाठी जेव्हा ही मुलं शाळा बदलतात तेव्हा त्यांची मित्रमैत्रिणी बदलतात. आणि समजा पूजा दिल्लीतून सिरियाला आली तर दिल्लीतले मित्र मैत्रिणी दिल्लीमध्ये राहतात, सिरियामध्ये नवीन मित्रमैत्रिणी करावे लागतात. आमचं कार्यालयात सुद्धा असंच होतं.
कार्यालयातले सहकारी बदलतात, बॉस बदलणं ही तर सामान्य गोष्ट आहे कुठल्याही नोकरीमध्ये. नवीन लोकांशी परिचय करून घ्यावा लागतो, नवीन संस्कृतीशी परिचय करून घ्यावा लागतो, नवीन भाषा काही वेळा शिकावी लागते. आणि या सगळ्यांच्या पेक्षा मुख्य म्हणजे त्या देशातल्या जनतेच्या हृदयापर्यंत पोहोचावं लागतं. आणि जनतेच्या हृदयापर्यंत जोपर्यंत डिप्लोमॅट पोहोचत नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने तो आपल्या नोकरीला, व्यवसायाला दाद देऊ शकत नाही, किंवा खऱ्या अर्थानं त्याला त्या नोकरी तो खऱ्या अर्थाने करूच शकत नाही. कारण डिप्लोमॅट किंवा परदेशामध्ये असलेला जो आपला वकील असतो, प्रतिनिधी असतो, त्या वकिलाचं, प्रतिनिधीचं मुख्य काम काय असेल तर त्या दोन देशांमधला तो एक सेतू असतो, पूल असतो. त्यामुळे तिकडचं ज्ञान नसेल तर तो या आपल्या देशाला, भारताला काही फारसं सांगू शकत नाही. आणि भारताचं जर चांगलं ज्ञान नसेल तर भारताचा मेसेज जो आहे, या देशाचा संदेश, या देशाचे हितसंबंध आहेत ते जपण्यामध्ये तो यशस्वी होऊ शकत नाही. तर हे प्रत्येक देशात दरवर्षी, दर 3 वर्षांनी नव्याने करावं लागतं. आणि 3 वर्षाची नोकरी झाली, परत दिल्लीला या आणि दिल्लीमध्ये नव्याने सगळं आपला संसार स्थापन करा. ही गोष्ट काही फारशी सोपी नसते. इथं आलं की घराचा प्रॉब्लेम असतो. अर्थात घर सरकारी मिळतं ही वस्तुस्थिती असली तरी त्याच्यामध्ये पण क्यू असतो, तिथे रांग असते. त्याच्यानंतर काही वेळा छोट्या घरात राहावं लागतं, काही वेळा मोठ्या घरात राहावं लागतं, आणि बाकीच्या अनंत समस्या असतात. थोडक्यात एकदा गाव सोडला, आपली भाषा सोडली, आपली माणसं सोडली की जणू काही एका अर्थाने आपण फार स्वावलंबी होतो. म्हणजे इतरांच्यावर तर आपलं जे अवलंबित्व असतं ते कमी होतं. आणि नोकरी म्हणजे एका अर्थाने कॉम्प्रोमाइज, सॅक्रिफाईस, त्याग हे सगळं आलं त्याच्यामध्ये, आपल्यासाठी आणि कुटुंबियांच्यासाठी सुद्धा. तेव्हा प्रत्येक ठिकाणी, शिवाय काही ठिकाणी परिस्थिती अतिशय वाईट असते, काही वेळा राजकीय परिस्थिती निर्माण होते. मी रशियात असताना तिथे प्रचंड महागाई होती. म्हणजे आजचा महागाई बरोबर भाजी न मिळणं, भाज्या फळं न मिळणं, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेमध्ये गोंधळ असणं, त्याच्यानंतर काही वेळा सुरक्षेचा प्रश्न असायचा. ह्या गोष्टी स्वतःबरोबर परिवाराला पण त्या सहन कराव्या लागतात. मालदीवमध्ये असताना तिथले राष्ट्राध्यक्ष आमच्या उच्चायुक्त कार्यालयामध्ये येऊन तिथेच त्यांनी आश्रय घेतलेला होता. तर अशा वेळेस राजकीय पेच प्रसंग निर्माण होतात. स्थानिक वेगवेगळं जे राजकारण आहे ते बऱ्याचदा त्याचा परिणाम जो आहे तो आपल्यावरती होतो, आपल्या कुटुंबियांच्यावरती होतो. तर अशा वेगवेगळ्या परिस्थितीतून जावं लागतं. या सगळ्या अडचणी दिसायला सोप्या असल्या तरी त्या वेळेस तणाव निर्माण करणारे असतात, अडचणी निर्माण करणारे असतात, आणि काही वेळा अस्वस्थ करणारे असतात. मानसिक संतुलन अनेकांचं बिघडतं सुद्धा यामुळे. तर अशा प्रकारची ही सेवा आहे. सेवा म्हणजे खऱ्या अर्थानं सेवा असते, आणि ते त्याग असल्याशिवाय ती आपण चांगल्या पद्धतीची सेवा करू शकत नाही. पण आपल्यासमोर उद्दिष्ट असलं पाहिजे की मी या देशाचा प्रतिनिधी आहे, या देशाची मी सेवा करणार, आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये माझ्या कामाच्या बाबतीमध्ये, कार्यक्षमतेच्या बाबतीमध्ये, देशसेवेमध्ये तडजोड करणार नाही, आणि शक्य असेल तिथं सर्वसामान्य माणसांची मदत करणार. हा एक दृष्टिकोन असावा लागतो. आणि त्याला मी माणसाचा पाया किंवा फाउंडेशन म्हणतो. फाउंडेशन जर घट्ट असेल तर मग नोकरी करताना अजिबात त्रास होत नाही. Sir. That was Dr. Mule. I would like to pose, Dr. Mule, if you are online, I would like to ask you one question. You have been across many countries, as you said, as a representative or diplomat, in the position of a diplomat of a country and an ambassador of India. You have experienced different forms of government. Like you said initially, when you are talking about your life journey, totalitarian government could be communist government, and of course democratic government. Could you tell us about your experience, like and what according to you is the best form of government, or is there any government that should you recommend other than these what the is exposed to? Yeah, sure. That's a very interesting question. And can you hear me? Yes, we can hear you. Hello. Yeah, we can hear. Okay. But it's very, it's very important to remember that
the most democratic countries are not always democratic. Even if the most centrally controlled governments are not always control freak. The so-called personality centered governments are not always as bad. What is important is the government should have, whichever government is there, should have the ability to serve people effectively. True. There have been benevolent kings and queens and emperors also. Today, we accept democracy as the best form of government. That is because in terms of framework, it is supposed to serve the people the best possible manner. It's also the most representative form of government. However, there have been examples in history of all kinds. So to me, what is important is the governance, because sometimes under the garb of democracy also, you can have centrally controlled power systems. And sometimes there could be centrally powered governments which are quite efficient in terms of delivering the services to people. So ultimately, people have to find out what is the best form of government for them, and that is why India has diplomatic relations with countries which follow different patterns. There are in our world, there is royalty still there. There are countries that still believe in democratic socialistic pattern. Some communist governments or communist philosophy, at least in the governments, is still there. And largely, democratic governments have become capitalistic governments. So these are these combinations. Each country has to find its best, what works best for its people. India has huge population, 1.35 billion. Whichever government comes to power has to deliver. It has to be efficient. It has to be transparent. And there has to be trust between the people and the government. That's very, very important. There are a lot in India, particularly our democratic system and the institutions have served the country great. However, we can do better, and maybe we hope that India will become Vishwaguru one day. Yes, sure, sir. Thank you. That was a wonderful answer. Ultimately, there are many so-called dictatorial countries where you have benevolent dictators or kings, queens, and then there are democratic countries where a certain personality is more authoritative, and for namesake it is called democratic country. So interesting answer. Thank you for that insight, Dr. Mule sir. And I would like to pose the next question to Sadhana madam. Sadhana madam, we all are, the whole world in fact is facing this COVID-19 pandemic, and most of the world economy and the Indian economy, and you being from that field to some extent, how do you see the world and Indian economy affected, post-pandemic economy, what we can call? How do you envisage that? क्या हो सकता है इकोनॉमी के बारे में इसके बाद, जब ये वायरस चला जाएगा या हमें पता नहीं कब चला जाएगा, लेकिन इसके बाद इकोनॉमी हम कैसे देखते हैं, हमारी देश की या पूरे विश्व की? मतलब जब you can hear me? Yes, madam. Yeah, we can hear you. Go ahead. Okay. I mean, that's a question, frankly, that even the biggest economists in the world are not able to answer right now. You need to shut your mic. Madam, your mic is off. Yeah, it's, Your mic is off. Just turn on your mic. no, it's now okay. Now okay. Yeah. Okay. I said Yeah. that question is very valid, but it's something which not even the biggest economists in the world are able to answer currently. If you read and try and understand what is going on, it is the fact remains that whether it's the Indian economy or the world economy,
We are all going to be it's all going to be very challenged while the pandemic is on, because we don't even know when it's going to end, and thereafter also. Uh, I would only say that maybe it is the time, at least in India, we should actually look more at agriculture while this pandemic is on and thereafter, because that is what, in my view, if agriculture becomes strong, that is what, in my view, will help our economy recover post the pandemic. I think we are, we have not have to be doomsday entirely, that this pandemic has come and there are always booms and crescents and downfalls in economies all over the world. It's the economy is always a cyclical thing. So we have to really look at and take steps and strengthen those areas which would further bolster the economy. And in my view, this is a personal view entirely. This is not government or, it's a very personal view, glean whatever I'm reading and and understanding these days, that a lot of focus in agriculture would really help our economy during and post the pandemic. That's what I'd like to say. Thank you for that answer. Focus on agriculture. And of course, Dr. Moe, he himself is the son of a farmer, I believe, agrarian, from an agrarian background. And of course, Yes. Agriculture, yeah. So agriculture is one of the major economic focus to look after this pandemic passes away. I would like to pose Not the just next. for the poor. Yeah. Sure. Yeah, No, carry on. No, carry on. Yeah, thank you. I would like to pose the next question now to Pooja madam. What would be your advice to many aspirants? There are many students who have joined. We have more than 1,000 students who have joined us here today, and many of them may be looking forward for a career in administrative services, IAS, IFS, IRS, and you have topped. You have been a ranker, all India ranker, and so what would be your advice to our students? How they could chalk out their career if they are looking for administrative services? Madam, your mic is off. Please turn on your mic. Hello. Yeah. Can you hear me now? Yeah. Okay. Yes. Thank you. I think I would like to first begin by clarifying what the examination is about. It is not an examination only for the administrative service. The IAS is one of the services that the UPSC, the Union Public Service Commission, conducts. About 19 grade 1 services or grade group A services that are recruited for examination. इसमें आपकी पुलिस सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, रेलवे, सब सर्विसेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल एज वेल एज जिन्हें 2 डिवीजन हैं जो सेंट्रल सर्विसेज एंड ऑल इंडिया सर्विसेज, उसका रिक्रूटमेंट इस एग्जाम से होता है. सो व्हेन यू से दैट आप अगर स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग दैट दे वांट टू थिंक ऑफ अ करियर इन दिस, आई वुड फर्स्ट से दैट दे मस्ट think of what they want to do in life from and what is their area of interest. Why I say this is because if I understand this is not the forum for a CA graduate students, but if you are a CA, you perhaps might want have and would have more of an interest in the revenue services than an administrative or a foreign service. Similarly, someone might have more of an inclination towards the police service. So you have to understand both आपका interest क्या है and आप किस service में जाना चाहते हैं. वो एक सेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जरूरी है. इट कैनॉट बी कि क्योंकि भीड़ चाल में एग्जाम देना है तो आप एग्जाम दे रहे हैं. ये बहुत कठिन एग्जाम है, बहुत, तो इट हैज टू बी वेरी राइट इन योर हेड एज टू व्हाई यू वांट टू जॉइन इट एंड व्हिच सर्विस you want to join. Once if you have that clear, then as you said that what is it that they should do, those who are studying currently, I am someone who has always had. Am I audible? Because I seem to have lost.
Can you hear me? Okay. I think I'll continue, but I can't see you, but I'll continue. So just quickly on the other thing, that you should have a plan B. Even if आप civil services की एग्जाम देना चाहते हैं, आप प्लीज एक अपना चाहे whatever degree you are pursuing उसमें इतने अपने आप को वो रखिए कि आप employable रहें. B, if you don't want to be employed in the same field, some other area of interest, जैसे कि मेरी mother ने पहले कहा था, even if it's a hobby which can make you employable, that you should keep in mind. So ये journey मुझे this was my 4th attempt. It was a long journey. I was working throughout. So for me, one of the strongest things in my head was कि अगर ये नहीं भी हुआ, तो I still have a job. I still have an alternate career with me. I would really advise that 2 things that if you have to think or make this decision today should be, 1, your motivation and interest of what service आप ज्वाइन करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे. नॉट बिकॉज सब करते हैं ये कहा जाता है कि करना चाहिए. ये एक वैसा कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि आप बस दे के भूल जाए. बहुत मेहनत है. दूसरा, अपना एक प्लान बी, इवन इफ इट्स फर्दर स्टडीज या नौकरी, जैसे भी है, एक प्लान बी जरूर साथ लेके चलिए. थैंक यू. Thank you. Thank you so much. That was wonderful answer. That was Pooja ji with us, and she said, students, those who are hearing us here, have a goal, definite goal. Why do you want to do administrative service, public services, examination? Why do you want? There are many areas, where you can, which can interest you. Could be your passion. Turn out to be a passion. You have to find your area of interest. That's what she said. And don't follow the crowd just because somebody else is doing it or because it looks lucrative. It looks, very attractive. And don't go for it. And know whether it is what your heart wants. That was probably summing up what Pooja ji said. And always have a plan B for everything, even your studies. Thank you, Pooja ji. Thank you so much. Probably because of lack of time, we have to finish this in next probably 15-20 minutes. I would like to pose the next question to all 3 of you, starting with Pooja ji, then Sadhna ji, and finally Dr. Murray sir. I would like to pose this question to all of you. What would be your message? There are a lot of youths, promising youths with a promising future, but we are in this pandemic situation, which are some challenging times at the moment we are facing. But this won't stay. As they say, everything passes. And so this will also pass. But what would be your message to our youth viewers, the future of our nation who have joined us today on this, program? What would you like to tell them, regarding their career, their life, their service to country? What would be your message? So we'll start with Pooja madam. Pooja madam. Yes, and जो आपने कही अभी was that this too shall pass. So yes, we are all in the hope. We don't know when, but it shall pass. Till that point, I think professionally, if I were to give an advice to everyone listening, I would say जो भी आप कर रहे थे, for those in students, I understand, are right now trying to finish their exams and have a lot of uncertainty about employment and career prospects. जो भी do well in your academic field as much as you can, because right now that is really you're the only thing in control. We are in a world where we have lost the ability to plan and control our own future for some time at least. But what you have in hand, do that well. And I would say second thing, that today the proliferation of online opportunity, do try and see where you can upscale yourself at any point of time, and whatever, sometimes it can just be something of a hobby. I know people who have become lockdown chefs, who have become lockdown bakers, or they have picked up physical training as a thing that they do not just for themselves but also for larger audiences. So आपका जो भी अगर कोई activity or some interest that you've always had and you think you can hone it as alongside during this time when we are all homebound, and it is something you can do, I think you should definitely do that as well. So try, and the future was certain even before COVID. COVID has made it even more uncertain. So diversify and keep upskilling or reskilling yourself wherever you think you have an interest and can do that. Personally, I would say that of course, stay home, stay healthy and stay fit. But most importantly, there's been a lot of conversation on mental health. This is a very challenging time for us, and especially
the young because of all the uncertainties we said. Keep your friends close, keep your family close, and talk. If there is anything you want to discuss, whether taking help at the professional institutional level or in your personal space, do that, because we really, all of us need to also keep our mental and physical health strong. Only then can we worry really about our future and professionally. So mental health and skilling is the two things I would like to say for the people. Thank you. Thank you. I would like to now pose the same question to Dr. Sadhna ji. Sadhna ji, if you are with us, and what would be your message to our students and the youths of this? Yeah, I heard the question. So I'm, thank you. जैसा कि आपने कहा, उस वक्त भी पूछा कि कोविड का वक्त बहुत अनसर्टेन वक्त है, एंड मैं क्वेश्चन स्क्रॉल कर रही थी जो लोग टाइप कर रहे थे, तो काफी लोगों ने एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट वगैरह के बारे में क्वेश्चंस पूछे हैं. सो आई वुड ओनली लाइक टू हाईलाइट जो पूजा ने भी कहा कि लाइफ अनसर्टेन हो गई. कैन यू हियर मी? Yeah, we can hear you. Please go ahead. I don't think I'm okay. So that life has become uncertain, jobs have become uncertain. I'd like to highlight कि ILO की एक future of work पे report आई थी last year, जिसमें उन्होंने कहा कि आगे in the next 10-12 years हर व्यक्ति को they will need 3 skills to carry on an employable life. मतलब जो हम लोगों के ज़माने में था, या अभी हम लोग सोचते हैं ना कि अगर हम इंजीनियर बन गए तो हमेशा उसी इंजीनियरिंग डिग्री की वजह से हम एम्प्लॉयड रहेंगे और हमारा जीवन निकल जाएगा. एक्चुअली जो समय आ रहा है उसमें you will have to keep reskilling yourself, what Pooja also mentioned. And in that I always like to quote एक Alvin Toffler, एक futuristic writer थे. उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी जो हम लोगों के लिए, स्पेशली यंगर जनरेशन के लिए बहुत अप्लाई करती है. उन्होंने कहा that the illiterates of the 21st century will not be those who cannot read or write. They will be those who cannot learn, unlearn and relearn. मतलब ये हम लोग हमेशा रीस्किलिंग की बात करते हैं, लेकिन रीस्किलिंग के लिए अक्सर you have to unlearn the skills you know and learn a new one. तो आगे आने वाले समय में मैं यंगस्टर से यही कहना चाहूंगी कि जितना आप चेंज को अडेप्ट करना सीखेंगे, जितना भी आप यू आर रेडी टू लर्न एनीथिंग, अनलर्न इट एंड रीलर्न समथिंग टोटली न्यू, लाइफ विल बी सिंपलर फॉर यू. इट साउंड्स चैलेंजिंग, but it's not it's not something which is impossible. We all do. जब हमने नौकरी ज्वाइन करी, कंप्यूटर कमरे में भी नहीं था. आज इनकम टैक्स पूरा डिपार्टमेंट ऑनलाइन है. So all along we have also learned, unlearned and relearned our skills. So you will have to do it much faster than we had to do it. So that is a challenge and an idea that you must have in your head कि जो स्किल अभी आपने उठाई है, मे बी ये 10 साल चलेगी, लेकिन आपको अपने आप को अनलर्न और रीलर्न करते रहना पड़ेगा. और दूसरी बात जो मैं रिटरेट करूंगी, जो पूजा ने कहा कि इस समय इतनी अनसर्टेनिटी और परेशानी है that we must accept, बड़े बच्चे सब पर परेशान चल रहे हैं. So please talk to others, reach out to your friends, reach out to your parents, whoever, and don't let the uncertainty of this time overwhelm you. Take care of yourself, stay safe everybody. That's all I'd like to say. Thank you very much for inviting me here. Thank you so much. हॅलो हॅलो, हा सर, येतोय आवाज? हो हो हो, येतो. मी दिसतो का सर नाही? तुमचा कॅमेरा बंद आहे, कॅमेरा तेवढा चालू करा. माहिती नाही काय प्रकार आहे. कॅमेरा बंद आहे फक्त आपला. कॅमेराचा थोडा त्रास होतो. फर्स्ट बटन सर, वरचं लेफ्ट साइडचं. हा नाही आहे, ते सुरूच आहे अनफॉर्च्युनेटली. प्रश्न विचारतो सर मध्ये मध्ये. हा शेवटचा प्रश्न माझा असा आहे आपल्यासाठी की आज बरेचसे विद्यार्थी, पालक हा प्रोग्राम पाहत आहेत वेगवेगळ्या ठिकाणावरून. तर जाता जाता माझा आपल्याला असं विनंती आहे की एक मेसेज काय द्याल आजच्या विद्यार्थ्यांना आणि युथला आणि पालकांना, सगळ्यांना संदेश द्यायचा?
मला वाटतं कॅमेऱ्यात मी अजून आलेलो नाही, हा कॅमेरा दिसत नाही सर, आवाज येतोय आपला फक्त. पण आवाज मी बोलतो आता, म्हणजे मला वाटतं की बऱ्याचदा कॅमेरा हा थोडासा याचा थोडा वीकच कॅमेरा आहे, म्हणजे ऑन करून सुद्धा ऑन नाही होत आहे. त्यामुळे मी सुरू ठेवतो माझं Yes, बोलणं. sir, yes. मला असं वाटतं की हा जो कोरोनाने दिलेला वेळ आहे आपल्याला, ही एक संधी आहे असं मानणं आवश्यक आहे. शेवटी असं आहे की इथून पुढं जे आहे जग, ते आजचं जग, आतापर्यंतचं जग जे आहे त्याच्यापेक्षा वेगळं असणार आहे, अतिशय आव्हानात्मक असणार आहे, टेक्नॉलॉजिकली आणि सोशली सुद्धा. काही अंशी अनएम्प्लॉयमेंटमध्ये वाढ होईल, पण जे लोक बुद्धिमान आहेत खऱ्या अर्थाने, पुस्तकी किडे नव्हे, किंवा ज्यांना 100 पैकी 100 मार्क मिळालेत ते नव्हे, खऱ्या अर्थानं जे लोक बुद्धिमान आहेत त्यांनी या संधीचा फायदा स्वतःचा सामाजिक बुद्ध्यांक, खऱ्या अर्थानं लर्निंग बुद्ध्यांक आणि इमोशनल जो आहे बुद्ध्यांक, तो वाढवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तुम्ही ह्या काळामध्ये घरी बसून राहिला की ज्या NGOs मदत करतायत त्यांच्याशी तुम्ही जवळीक साधलीत किंवा त्यांच्याशी जॉईन झालात. या ठिकाणी आपल्याकडे स्थलांतरित मजुरांचा खूप मोठा प्रश्न होता, त्यांना काही मदत केली का? कुठं स्वयंसेवक म्हणून काम केलं की नाही केलं? कुठली पुस्तकं वाचली तुम्ही? तुमच्याकडे टेलिफोन होता, तुमच्याकडे फेसटाईम आहे किंवा व्हॉट्सअपवरती व्हिडिओ आहे, कुठल्या लोकांशी तुम्ही संवाद साधला? मला असं वाटतं की कोविडनी ही एक एरवी नसणारी एक सुवर्ण संधी आपल्या सगळ्यांना दिलेली आहे. याचा वापर आपण कसा करून घेतला? आपण किती लोकांपर्यंत पोहोचलो? वेबिनार ऐकले असतील, पण खरोखर गंभीरपणे किती ऐकले? आणि चॉईस खूप असताना सुद्धा आपण त्या चॉईसचा योग्य वापर केला की नाही? मला याच्या या दरम्यान काही लिखाण केलं का? तुमच्या निरीक्षणं काही नोंदवून ठेवली का? तुमच्या शिक्षकांशी, तुमच्या आईवडिलांशी, नातेवाईकांशी काही नवीन संवाद प्रस्थापित केला का? ह्या सगळ्या गोष्टी मला असं वाटतं की माणसाला समृद्ध करणाऱ्या असतात, आणि या काळात जर त्या केल्या नसतील तर मला असं वाटतं की अजूनही ती संधी आहे. पुढचे 2, 2.5, 3 महिने तरी कमीत कमी ही परिस्थिती गंभीरच राहणार आहे. तर त्यामुळे कल्पकतेचा वापर करा. कृषी असो किंवा वितरण व्यवस्था असो, अत्यावश्यक सेवा असो, याच्यामध्ये प्रचंड वाव असणार आहे, आजही आहे तो आणि इथून पुढेही असणार आहे. तेव्हा पैसे कमावण्याची, नोकरी जरी नसेल तरी पैसे कमावण्याची संधी कमी होईल असं मला अजिबात वाटतं. तर हे समजून घेऊन प्रत्येक विद्यार्थ्याने खऱ्या अर्थाचं शिक्षण, पुस्तकी किडा न होता प्रत्यक्षातलं खरं शिक्षण जे आहे ती शिकण्याची ही संधी आहे असं समजा. शास्त्रज्ञांच्यासाठी, वैज्ञानिक दृष्टिकोन असणाऱ्यांच्यासाठी हे एक नवीन चॅलेंज आहे. जे लोक तत्वज्ञानाचा अभ्यास करतात त्यांच्यासाठी एक वेगळ्या प्रकारचं चॅलेंज आहे. जे इतिहासाचा अभ्यास करू इच्छितात त्यांनी हा इतिहास जो आहे कोविडचा तो पाहणं आणि त्याचा इम्पॅक्ट जगावरती काय झाला हे लिहिणं हे फार महत्वाचं आहे, किंवा समजून घेणं फार महत्वाचं. म्हणजे मला सांगण्याचा मुद्दा असा की या निमित्तानं शेकडो संधी आपल्यासमोर उपलब्ध आहेत, आणि हे आपल्यावरती अवलंबून आहे की याचा आपण किती फायदा करून घेतला किंवा घेतो आहोत. तर सगळ्यांना माझी ही अशी इच्छा आहे की जीवनाकडं नव्या दृष्टीने पाहायला शिका. पर्यावरणाबरोबर संपर्क प्रस्थापित करा. झाड, फुलं, फळं, ऋतू हे काय आहेत हे समजावून घेण्याचा प्रयत्न करा. ही फार सुंदर अशी संधी आहे नवीन नाती निर्माण करण्यासाठी आणि नवी समज आपल्या मनामध्ये निर्माण करण्यासाठी आणि जगासमोर आपला एक आदर्श ठेवण्यासाठी. मला ही आपण सगळ्यांना, मला आणि माझ्या कुटुंबियांना तुम्ही ही जी या ठिकाणी योगदान करण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी तुमच्या सगळ्यांचा अत्यंत आभारी आहे. Thank you. That was the great passport man of India, Dr. Gyaneshwarji Mule, and of course his better half, Dr. Sadhna ji, and his daughter Pooja, who had joined us today. And let me sum up, what they were trying to tell through this answer. Skilling and reskilling yourself. That is more important. Education is just not about
the books, but going outside the book, experiencing different things, learning during the pandemic times through social service, maybe community service, maybe through writing some new things, getting in touch with your teachers, learning from them, having new experiences. You know, as that quote which Madam shared from Alvin, Mr. Toffler. Alvin, who said Toffler. that illiterates of 21st century are those who forget to learn, relearn, and unlearn. You know, so that's it. And, to conclude, I would like to quote another from Jim Rohn, who said, "Don't let learning lead to knowledge, but let your learning lead to action." And Very that, true. that is important. And indeed, today has been a great day in the company of Honorable Dr. Gnaneshwarji Mule, Honorable Dr. Sadhnaji Shankar, and Honorable Poojaji Priyadarshini. We have learned a lot from their lives, learning and experience. We want to thank them for taking their time and sharing their lives and experience with our viewers on this webinar, Wow, We and Our World, which was organized through the Sanjay Ghodawat Polytechnic. We hope to associate with you and your family, Dr. Mule, in the future too. And thank you for joining us. I want to thank all our viewers who have joined us, all those students who have joined us, taken time, and we believe that you have been enriched by your experience. You are not the same person when you joined us, and now when you are living this webinar, you are a better person because we have learned from our gurus today, जिन्होंने हमको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके वो आए हैं. तमसोमा ज्योतिर्गमय, असत्यमा सत्यगमय, मृत्युमा अमृतमगमय. From darkness to light, from untruth to truth, and from death to life. Indeed, that is our experience today. So we wish you all the very best. Keep safe, keep healthy. Through Sanjay Ghodawat Institute, Sanjay Ghodawat Group, Sanjay Ghodawat Polytechnic, we'll come back to you with many more personalities like this, maybe next week or the following week, as we get chance to share their lives with you. Thank you so much, and I would like to thank the principal, Mr. Virat Giri, here also. I would hand over the next time to him. Mr. Virat Giri, sir. सर, आपले आभार, धन्यवाद. आपण वेळात वेळ काढून आपल्या आणि आपल्या कुटुंबियांनी जी आज वेबिनार मध्ये येऊन आम्हा सर्वांना मार्गदर्शन केलं, मुलांना, पालकांना. मी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या वतीनं आणि आमच्या संस्थेच्या वतीनं आपले शतशः ऋणी व्यक्त करतो आणि हा कार्यक्रम इथे संपला अशी आपल्या परवानगीनं जाहीर करतो. सर्वांनी स्वस्थ राहा, घरी राहून प्रशासनास सहकार्य करा. येत्या 20 तारखेपासून जो लॉकडाऊन कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये लावलेला आहे त्या लॉकडाऊनला सहकार्य करा आणि जे पेशंट्स दररोज वाढत आहेत त्याला कमी करण्यासाठी आपण सर्वजण प्रयत्न करू आणि ही कोविड ही जी महामारी आलेली आहे लवकरात लवकर संपवावी अशी आई अंबाबाईच्या चरणी प्रार्थना व्यक्त करतो आणि हा वेबिनार इथे संपला अशी जाहीर करतो. धन्यवाद. थँक्यू. Thank you. Namaste.